Hello grade 11, how are you today? In this video we are going to solve the worksheet about chapter 2 اللي هو كان this one, and we said that to study the sign of the polynomial, okay, to study the sign of the quadratic function out of a polynomial we need to do many things. Okay, هلا هون بذكركم بس سوينا شوية activities وهالاشياء. From all of this, I need this table. هيدا التable هو conclusion for all the lesson. Okay, for all the lesson. If delta is positive, then it may have, it must have two solutions. So when we write the two solutions, we write zeros here. نكتب هيدا التable. شرحنا بالفيديو كتير يعني in details how to write, how to draw this table. شو الاشياء اللي بنحطها بالتable. Okay. والساين للاف اوف اكس بيكون هو نفسه الساين للاي outside the roots and between the roots opposite. يعني إذا كان الساين للاي positive نكتب positive negative positive. إذا كان الساين للاي negative نكتب negative positive negative. Like this. If delta equal to 0, so it must have one root. يعني one root, okay, only, and sign للاي should be in both sides. قبل الزيرو بعد الزيرو. Okay, if delta is negative, no root, and sign of A should be in all the table. Okay, واخدنا كمان كم example and we solved also some exercises here. يعني كنت حاطط لكم أنا الشيت نفسها. حلينا كم exercise here. هلا I will go directly to the sheet. Okay. So we'll start by question 1. Okay. يعني على السريع راح نروح على question 1. Yeah. So in question 1, find the sign of each of the following polynomials. I will draw the table of signs. Okay, so in part A, I need to find the roots. Okay, yeah, مثل العادة. We hold the calculator and press mode 5. I'll try to make it mute. Okay, so A is 1, B is 2, and C is 1. It's easy. الروتس شو بيطلعوا؟ الروتس بيطلعوا x1 equal minus 1, x2 equal كمان minus 1. يعني x1 equal x2 equal minus 1. يعني هون في عندي أنا double root. Okay, أنا في عندي double root. So when I have a double root أنا لازم أكتب هون x هون الفانكشن. اوكي خليني اسميها f of x بدل ما كل شوي اكتب الفانكشن هي نفسها. خليني اسميها f of x. فيكم انتم تسموها f of x اذا بدكم او فيكم تكتبوها x square plus 2x plus 1. اوكي طيب minus 1 او negative 1 here and here 0. هون minus infinity اكيد هون plus infinity. شو التيبل بيكون هون؟ بيكون sign of a here and sign of a here. شو الساين لل a؟ A is the number that يعني sign لل x square positive يعني positive positive. Okay, so that's it. نروح على part B. So let me solve part B here. Okay, expand part B. شو بصير في عندي when you expand part B? It will be negative x square. Okay, minus 2x. Then 1 times x. X كلنا بنعرف نعمل expand. Then 1 times 2, 2. Okay, so it's equal negative x squared minus x plus 2. Let's find the roots of this. So it would be negative 1 and then negative 1 again and then 2 again. So x1 equal 1. خليني أحط الروتس تقدر أحط التable and x2 equal negative 2. So I write negative 2 وبعدين 1 يعني طلعوا الروتس here. x1 equal 1 x2 equal negative 2. هلا نحن التيبل مش ضروري نحط يعني x1 x2. فإذا حطيت أنت 1 وبعدين negative 2 بصير غلط. فأنت smaller bigger يعني أنت رايح من smaller للbigger. اكتبوا لهيدي. Okay, so x here
and the function يلي هو ال f of x أو p of x فيكم تسموا لي بدكم إياه. So I write 0 here and 0 here, and it should be sign of a here and here and opposite يعني same مثل ما حكينا بالفيديو opposite same لمين؟ للx square. شو الx square here؟ negative. So it's negative positive negative. It's like that. Okay. يعني I think it's very clear. Yeah, let me go to the part C. Part C خليني أخذ part C على new slide. Yeah. بدي يكون أسرع شوي. Okay. Okay, let's solve part C. X squared minus 3x minus 1. So x squared minus 3x minus 1. So it's 1. A is 1. أنا انتبهوا على الكالكوليتر ها بس صوته مش طالع يعني عشان عملتها ميوت لأنه عم تزعج بالفيديو. So it's 3 over 2 minus radical 13 over 2 of شو الرقم هذا؟ أوكي خلي. So in part C x1 equal 3 over أو 3 minus radical 13 over 2 اللي هو بيطلع نيجاتيف 0.3 بس أنا بخليها هيك. والإكس 2 شو بيطلع؟ 3 over 2 أو 3 plus radical 13 over 2. هلا مبينة إنه تاني واحد هو اللي greater. أوكي. So I draw the table دغري على السريع. أوكي. بكتب هون x وهون الفانكشن اللي هو معاي. Smaller here والbigger here minus infinity plus infinity. 3 minus radical 13 خليني أحطها 3 minus radical 13 over 2 هو هون. And here 3 plus radical 13 over 2. فيكم تخلوها يعني bigger a little bit. It's okay. 0 here يعني فيكم تخلوا التيبل طويل شوي حسب ما المجال يعني فيكم تحطوا هون x1 و x2 بس بفضل هيك يعني أحسن. What's the sign of A? The sign of A is positive. So it is positive, negative, positive. Just like that. والله very simple. يلا let's go to part D. In part D شو عم بيقول لي؟ Negative x squared minus 3x minus 15 again. So A is minus 1, B is minus 3, and C is minus 15, right? Negative 15. No roots. So in part D, no roots. Okay? أسهل شيء no roots. كيف أنا بعرف؟ من الكالكوليتر بس يجيب لي هيك letter I يعني no roots. Okay? فيكم تجيبوا الدلتا وتتأكد. طيب. So I write here x minus infinity plus infinity. في اكتب هون no roots. في ما اكتب. Okay? The function that I have it should have the يعني هون بتحط الساين للx square. طب شو الساين للx square here? Negative. يعني هو هيدا دايما negative. So it's always negative. Okay? كيف يعني always negative؟ هتتأكدوا انتم. Make sure write any number here. حطوا الرقم اللي بدكم اياه هيطلع negative. Okay? الرقم اللي بدكم اياه 1 0 100 مليون negative مليون جربوها بده يطلع دايما negative يعني whatever I write a number بده يطلع دايما negative. Okay, just to notice. In part A كمان هيطلع دايما positive. حيلا number رح تحطوه هيطلع دايما positive. In part B if you substitute any number between negative 1 and negative 2 and 1 هيطلع positive. حط أي number greater than 1 رح يحط لك يا negative 100 يعطيك negative. واي نمبر تحت النيجاتيف 2 كمان راح يعطيك نيجاتيف. هيدي معناتها study the sign. هيك نحن بنعمل study the sign. يلا part 2 يلي هو اهم question 2 part A. Solve the following inequalities. Okay, so we are solving here inequalities. Okay, x squared minus 2x plus 3 positive. I think I solved it before in the video بس خليني أحلم عليه مرة ثانية بركي حدا مش حاضر الفيديو. 1 negative 2 3. أنا أول شيء بشوف الروتس. No roots. No roots for part A.
اوكي مش عارف ده هي اللي حليتها في الفيديو، بس anyway راح احلهم كلهم. x سكوير minus 2x plus 3. اوكي جربوها بتطلع نو روتس. طيب نو روتس فيش اسهل منها، نحط التيبل هيك x f of x. اوكي انا دائما عم اسميه f of x لانه سهل. minus infinity plus infinity. what's the sign of x square? Positive. طيب هلا هو هون عم يسألني انه شو يعني solve the inequality؟ يعني what are the values of x that satisfy the inequality؟ يعني قد ايه لازم تكون الفاليو للx such that this one should be positive. طيب انا شايف من هيدا التيبل انه هو دايما positive whatever the value of x. يعني انا بتطلع فوق هون positive، وين ما اروح positive positive positive، بس طبعا بكتب positive واحده يعني مش 10 positive تقعد تحط فيهم صف فيهم حد بعض. اوكي so positive. فاذا كيف ما اروح كيف ما اجي it is positive. اوكي so f of x اوكي او هيدا الفانكشن هو positive whatever، مش ضروري اكتبها، بكتب هون خلينا نحطها f of x positive، او الاحسن تعرفوا شو احسن ما كل شوي ضلني f of x square minus 2x plus 3 positive when x belongs to minus infinity plus infinity. بس هيك بكتب الان. اوكي يعني هيدا هو السوليوشن اللي انا عم فتش عليه. لما يقول لي هو solve هيدا السوليوشن هيك صح؟ اوكي يلا خلينا نروح على بارت بي ونجيب السوليوشنز ونشوف امتين هو نيجاتيف. اي ثينك هن ذاتهم، لا مش هن ذاتهم طبعا بارت اي فكرتهم. اوكي يلا اول شيء بنعمل لها اكسباند، بتصير نيجاتيف تايمز نيجاتيف اكس، تصير اكس سكوير minus 2x minus x plus 2. هيدي بدي اياها انا سوري نيجاتيف. اوكي يعني هو عم يسالني solve يعني what are the values of x such that it is negative. بشوفها انا x square minus 3x plus 2. اوكي هيدي لازم تكون نيجاتيف. طب امتى بتكون نيجاتيف؟ يلا خليني اشوف التيبل، بدي اجيب الروتس واحط التيبل صح؟ يلا شو هن الروتس؟ اول شيء ال a1 will be negative 3 equal وال c 2. بيطلع الروتس 1 و 2. طيب حط التيبل انا هون حتى x f of x 1 2 minus infinity plus infinity. يعني انا بس بحاجه ل 1 و 2 minus plus infinity 0 0 here. طيب شو الساين لل a؟ positive، فاذا positive negative positive same opposite same. طيب هو شو قال لي؟ قال لي امتين هي negative less than 0. less than 0 يعني here less than strictly. so أنا بكتب x belongs امتين هي 0 لما تكون الاكس بين ال 1 وال 2 opened at 1 opened at 2. ليه؟ لأنه إذا حطيت closed بتصير equal ل 0، فهو بدي إياها less than 0. اوكي؟ طيب if in case هو حاطط لي less or equal ل 0 شو بصير الاكس belongs to what؟ 1 2 closed. شفتوا كيف؟ هذا اللي بيفرق معانا. اوكي؟ فهو ما بده اياها equal لزيرو، هو بده اياها less than strictly. يعني في فرق بين ال less than وال less than or equal. هون في equal من ضمنها equal، بس هون ال equal مش من ضمنها. اوكي not included. يلا see I think I need a new page صح؟ right يلا see خلينا نجيب الروتس للسي اول شيء. x square minus 3x plus 1. يلا x square 1 minus 3 and 1. اوكي تأكد من النمبرز 1 minus 3 1. اوكي 3 minus radical 5 over 2. فإذا خلينا نكتب الروتس
دغري بحط التيبل، يعني انا مش ضروري احط له x1 equal وقاعد احط له خبريات. اوكي دغري هيك حط 2 روتس minus infinity plus infinity. هلا هون طلع معي انا 2 روتس، واحد فيهم 3 minus radical 5 over 2، واحد فيهم 3 plus radical 5 over 2. اوكي هيك يعني. and then حتى هيدا في اعمل هيك، حط 0 here 0 here. what's the sign of x squared؟ positive، يعني كمان positive negative positive. والله العملية كتير كتير سهلة. we need it here greater or equal to 0. يعني هو عم يسألني عن هذا الفانكشن أمتين greater or equal to 0. فإذا وين هو greater or equal to 0 يعني positive و0 positive و0. فإذا أنا شو بقول له x belongs to minus infinity 3 minus radical 5 over 2 closed، لأنه هو قايل لي greater or equal to 0 يعني يا positive يا 0. فإذا هون positive وهون 0 closed union closed 3 plus radical 5 over 2 plus infinity. اوكي يلا. فإذا from here to here يعني هون مع 0 included and from here to here مع 0 included. شايفين كيف؟ هيدي minus infinity 3 plus radical 2 مع 0 included union. ما فيك تكتب and أو شيء، بدك تكتب له إياها هيك union 3 plus radical 5 مع 0 included و plus infinity. اوكي part D negative x square minus 3x less or equal to 2. فإذا part D شو راح تصير؟ minus x square minus 3x minus 2 minus x square minus 3x minus 2 less or equal to 2. إذا هون بدي أكتب less or equal to 2 to 0 عفوا مش 2 خلص راح. اوكي راح to the other side. فإذا كلهم minus هون. فإذا ما بعرف يعني أنا برأيي خلينا نشوف negative 1 negative 3 ونيجاتيف 2 هاو ال A وال B وال C. بعد ما ندخلهم على الكالكوليتر نحط الروتس. نحن الروتس هون x of x نيجاتيف 2 نيجاتيف 1. فإذا الروتس هن نيجاتيف 2 نيجاتيف 1. فإذا أكيد نحط النيجاتيف 2 بالأخير الأول قصدي نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 0. بعدين نحط الساين لل A نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. كيف opposite أو same opposite same نمشي على الطريقة. إذا هو بده إياها less or equal to 0. فإذا x belongs to minus infinity يعني here and here here and here. يعني الأكس بدها تكون من minus infinity ل minus 2 closed minus 1 ل plus infinity open يعني closed. فإذا هيك بدها تكون closed. نرجع union closed negative 1 plus infinity open. And this is everything in question 2. اوكي بس عم اتاكد من هاي هيدي less or equal to. اكيد لما انا باخذ الماينس لهم 2 لهم بتضلها less or equal to 0. فاذا هي less or equal to 0 بس فكرت حالي مغلط فيها. اوكي تمام مش الحال done. فاذا هيدا كان question 2. طيب question 3 بدنا نبلش نركز شوي اكثر من الاول. question 3 part A شو عم بيقول لي x plus 2 over x squared minus 9. هيدي بعتقد حليتها انا بالفيديو. مش رح حلها، رح بلش دغري ببارت بي. وهي كنت وقتها قلت لكم نسيها هي لازم تكون نيجاتيف او شيء هيك. anyway احنا حليناها بالفيديو. خلينا دغري فوت ببارت بي. اوكي x square plus 2x minus 1
over x squared plus 3x plus 2 less than 0. يعني كلها هيدي الفراكشن لازم شو يكون؟ لازم يكون less than 0. اوكي. بتعرفوا شو؟ والله بقول انا بركي ما حدا حرام مش حاضر الفيديو، مش حرام يعني، بس انه بنعيدها. اوكي. x plus 2 على x squared minus 9 less than 0. طيب انا بدي اجيب اول شيء الروتس ل x plus 2. اوكي. والروتس ل x squared minus 9. فاذا بحط هيدا التيبل الكبير هيك، كبر التيبل شوي ما عليه، حط هون x، بعمل هيك x plus 2، حط هون x squared minus 9، يعني بدنا نصير نكبر التيبل شوي. حط here الاف اوف x اللي هو x plus 2 على x squared minus 9. اوكي. انا بدي اشوف هيدي اللي تحت كلها امتين نيجاتيف، يعني بدي اشوف هيدي كلها يلي هي فوق هون ايمتى هي نيجاتيف. اوكي. بالكويشن هون انا كنت قلت لكم ناسي احط النيجاتيف. طيب شو الروتس للاكس بلس 2؟ اوكي. شو الروتس للاكس بلس 2؟ هي النيجاتيف 2. يعني شو اللي بيخلي لي الاكس بلس 2 0؟ نيجاتيف 2. اوكي. اذا ما بتعرفوا تجيبوها بتحلوها على جنب، x بلس 2 ايكوال ل 0 تعطيني انه x ايكوال نيجاتيف 2. هيدا روت. اوكي. طب شو الروتس ل x سكوارد ماينس 9 ايكوال ل 0؟ شو هن الروتس؟ خليني اشوف شو هن الروتس. روح على الكالكوليتر اذا بدك، او اذا بدك بحلها بدون كالكوليتر بس يلا. A هي 1 والبي هي x، ما في x هون فاذا 0، والسي هي نيجاتيف 9 بيطلعوا 3 وماينس 3، فاذا x1 equal نيجاتيف 3 وx2 equal 3. شو صار في عندي هير؟ صار في عندي 3 روتس، نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 و3. نيجاتيف 2 هي لأول وحدة. أنا ليش عم بحطهم هير؟ لحتى أعرف أعمل لهم سورت هير. كيف يعني؟ يعني بدي أحطهم من الصغير للكبير، ما في أحطهم هيك عشوائيا. فإذا ببلش I start by what؟ by negative 3. بعدين I write negative 2. بعدين بكتب 3. بعدين بلس انفينيتي اكيد، وهون ماينس انفينيتي. فاذا هيدا اول شيء لازم اعمله بالتيبل قبل ما ابلش احط ساينز. اوكي. So I start by the first one. اول وحده خلينا نغير الكالرز. اول وحده الاكس بلس 2. شو الروتس تبعها؟ ماينس 2. بحط 0 هون. هون ما بحط 0 وهون ما بحط 0. اوكي. طيب كيف بعرف الساين للاكس بلس 2؟ هيدي مش كوادراتيك، يعني هيدي ما بتمشي معنا نحن على الرول تبعيت هيدي السنه، بتمشي معنا على الرول تبعيت هذيك السنه. اوكي. لما انا في عندي اكس بلس 2 لينير سموه، يعني ما في سكوير، ما في اكس سكوير. اوكي. بتبع طريقه الاوبوزيت سيم. اوكي. كيف يعني اوبوزيت سيم؟ يعني شو الساين للاكس؟ بوزيتيف، فاذا اوبوزيت سيم. شفتوا كيف؟ يعني طريقه وعمليه كثير 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 سهله. اوكي. اذا opposite same هيك. اوكي. لانه هيدا الاكس بلس 2 هو بوزيتيف ايمتى؟ لما تكون الاكس جريتر، نحن يعني لما تكون الاكس جريتر ذان نيجاتيف. هلا انا ما بحلها هيك، بحلها بهيدي الطريقه. خلص opposite same لما يكون الاكس بلس 2. اوكي. هيدي نيجاتيف 2 بتحطها هون. اوكي. هون اكس وهون اكس بلس 2، الروتس تبعها 0. opposite same. اوكي. دائما opposite same. اوكي. شو ما كان النمبر هير قبل الزيرو opposite وبعد الزيرو same. opposite لمين؟ للاكس، يعني هون بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف. anyway x squared minus 9. شو الزيرو تبعها او شو الروتس تبع الاكس سكويرد minus 9؟ 3 والنيجاتيف 3. نيجاتيف 3 و 3. طيب شو الساين للاكس سكوير؟ بوزيتيف، يعني same opposite same. شفتوا هون في اثنين نيجاتيف لانه انا مضطر انه في واحد هون بالنص. اوكي. يعني هيدي الاكس سكوير ماينس 9 لو انا بدي اعمل لها تيبل لحالها بحط اكس سكوير ماينس 9، بحط نيجاتيف 3، بحط 3 0 0. عرفتوا كيف؟ فاذا سيم اوبوزيت سيم. شفتوا كيف؟ نيجاتيف وحده، بس هون حطيت تنتين نيجاتيف بحسب السكويرز، يعني بعبيهم كلهم نيجاتيف ان شاء الله بكونوا 10. اوكي.
So I think it's clear. هلا بدي احط النيجاتيف والبوزيتيف داون. اوكي، لانه هاي على هاي، فاذا النيجاتيف على بوزيتيف، نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. اوكي، وبحط الزيروز. طب وين الزيروز؟ خليني اشوف. اوكي، لايكو هيدا اكس بلس 2 على اكس سكوير ماينس 9. هلا الاكس سكوير ماينس 9 ممنوع تكون زيرو، ليه؟ لانه هي بالدينومينيتور. فاذا هون شو بعمل؟ بعمل هيدا الداش هيك عليها، هون بعمل هيدا العمود الكهرباء عليها. بس هون اتس اوكي. ليه؟ لانه هيدي النيجاتيف 2 هي للاكس بلس 2 اللي بتخليها زيرو، يعني اللي فوق مسموح يكون زيرو بس اللي تحت لا. كان عندي فراكشن وات ايفر فوق وتحت، تحت ممنوع تكون زيرو بس فوق it may be زيرو، ممكن يكون زيرو يمكن لا. اوكي، بس انه مسموح يكون زيرو يعني مش ممنوع. اوكي، so this is the table. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اشوف امتين هيدا less than zero، less than strictly zero. وين يعني؟ here and here. so بكتب x belongs to minus infinity، عفوا minus infinity، يلا minus 3 open union negative 2 3 open 5. that's it. هيدا هو كان part A. and hence we continue in part B. part B نفس الايديا، نفس الفكرة، نفس الشيء. إذا part B أنا بدي أشوف هيدا على هيدا، أمتين بوزيتيف أمتين نيجاتيف أمتين زيرو. بعمل تيبل كبير، شايفين أنا عم كبر التيبل مقسط لأن في أشياء كتير بدي أكتبها. بكتب هون x and I write here x square plus 2x minus 1، وبعمل x square plus 3x plus 2، بعمل here x square plus 2x minus 1 over x square plus 3x plus 2. يعني I copy them بنقلهم. اوكي، يلا بجيب الروتس لأول وحدة والروتس لتاني وحدة، ومش ضروري اكتبهم على فكرة على جنب، دغري في يحطهم اعمل لهم سورت، بس أهم شيء أعرف مين اللي أكبر من مين ومين أصغر من مين. على البراكتسنج على فكرة بتصير تعرفوا لحالكم. 2 و negative 1. So the roots are negative 1 minus radical 2. So هون احنا بنضطر نكتبهم، يلا خليني اكتبهم. x1 equal negative 1 minus radical 2. ثاني وحدة لأنه فيهم radicals، عرفتوا كيف؟ negative 1 plus radical 2. هيدا لمين؟ هيدي لأول وحدة. ثاني وحدة 1 و 3 و 2. 1 3 2. يلا الروتس are negative 2 and negative 1. هلا بدي اشوف من هود اللي فوق minus 1 minus radical 2 minus 1 plus radical 2، هل هن قبل الماينس 1 قبل الماينس 2؟ فاذا انا شو بعمل؟ على الكالكوليتر، يعني مش اسهل منها. اوكي، على الكالكوليتر بحط minus 1 minus radical 2 بتطلع minus 2.4. اوكي، minus 2.4 والتانية بتطلع 0.4، يعني هاي تطلع تقريبا minus 2.4 وهي تطلع 0.4. انا ما بستعمل 2.4 و 0.4، بس بستعملهم ايمتى؟ بدي اعمل sort، بدي اشوف مين الجريتر ومين الليس ذان لحتى احطهم على التيبل هون. اوكي، so I should write here 4 roots. فاذا 4 columns like this او 4 مهم. بكتب minus 2.4 اول شيء، فاذا minus 1 minus radical 2 هيدا اول شيء. اوكي، اذا هيدا done. بعدين من في بعدين الماينس 2، اذا نحط الماينس 2 here، بعدين الماينس 1 here، بعدين الماينس 1 بلس radical 2 here. اوكي، لانه هيدي بتطلع 0.4، فاذا كلهم صاروا موجودين ومرتبين from smaller to greater. مدوا هيك شوي، بحط بلس انفينيتي here وبحط هون ماينس انفينيتي. anyway مين بيخلي لي اول وحده زيرو؟ الراديكالز. سوري لانه عم بيعلق شوي.
يا رب. اوكي. عذبنا شوي هيدا، هلا نرجع نكتبه مرة ثانية. طيب راح كمل لأنه هو علق وراحوا اللي كتبتهم، جد كتبت من جديد. فإذا the first one كان الروتس تبعها minus 1 minus radical 2 يلي هي بتطلع here، بعدين بيطلع عندي minus 2، بعدين minus 1، بعدين minus 1 plus radical 2، بعدين plus infinity. فإذا الروتس لأول وحدة كانوا هودي 0 here and 0 here، صح؟ أوكي. sin الأكس سكوير هي positive، فإذا same opposite same، قبل الزيرو بعد الزيرو same، بالنص opposite. ثاني واحدة كان الروتس تبعها نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1، خلينا نتأكد منها لأنه والله ما حيت رجعت من جديد وصار اللي صار يعني. يا رب تعين بس 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1، so it's negative 2 and negative 1 here. وأكيد هودي محطوطين بالترتيب يعني. انتبهوا ما تحطوا هودي from least to greatest، ما تحطوهم عشوائيا هودي النمبر اللي فوق. اوكي. فإذا 0 0، فإذا شو الروتس شو الساين للإكس سكوير؟ بوزيتيف، فإذا same قبل الزيروز opposite same same opposite same. اوكي. فيكم انتم تحطوا يعني تبلشوا باللي بالنص opposite والبقايا same same. اوكي. طيب بوزيتيف على بوزيتيف بوزيتيف، نيجاتيف على بوزيتيف نيجاتيف 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 بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 بوزيتيف. اوكي. النيوميريتور في يكون 0، يس في يكون 0 النيوميريتور، فاذا هون مسموح يكون 0 مسموح يكون 0. الدينومينيتور ممنوع يكون 0 بالفانكشن عم بحكي. هون اوكي لحاله اوكي 0، بس هون لانه شايفين الدينومينيتور اي واحد هيدا x سكوير بلس 3x بلس 2، هيدا ممنوع يكون 0 هو، بس يكون بالفانكشن. فاذا بحط عليه هيك. فاذا انتم تحفظوها نيوميريتور بتحطهم زيروز، دينومينيتور ما بتحطهم. يلا هو بده اياها نيجاتيف، فاذا x belongs to less than 0 هي صح. فاذا minus 1 minus radical 2 minus 2 union. اكتبها بسرعه عشان تغرب ما يرجعش يعلق يروح كل اللي كتبتهم هي بس. فاذا نيجاتيف it's here and here it's only. اوكي. وهيدا شو اسمه هو from here to here and from here to here يعني الانترفال. فاذا هيدا هو الانترفال واوبن على كل شيء لانه هو اللي كتب. اوكي الحمد لله ما علق. يلا خليني اخذها. تعال continue in part C بعد ما حلينا هيدا بالصعوبة. يلا part C هو this one x square plus 2x plus 15 x square plus 3x plus 2 less or equal to 0. يلا خليني بلش جيب الروتس. فاذا 1 و 2 ما بعرف شو. يلا خليني نحط التيبل بسرعة نمشي الفيديو أسرع شوي. x 1 of x هو الفانكشن كله يعني بسميه f of x x square plus 2x plus 15 واللي فوق هو x square plus 3x plus 2. يلا خلينا نجيب الروتس بسرعة لنشوف. 1 2 15 no roots. x square plus 2x plus 15 بتأكد منها، بس بتأكد من النمبرز اللي أنا حاططهم هون 1 و 2 15 yes it's no roots. فإذا أول وحدة no roots عارف كثير منيح. اوكي. فإذا هون بحط minus infinity وبركي بحطهم plus infinity. no roots. شو الساين للإكس سكوير؟ positive، فإذا هي دايما positive whatever هي. اوكي. فإذا هي دايما positive. خليني هلا أشوف الروتس لتاني وحدة 1 3 2 نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1. إذا خليني أحطهم نيجاتيف 2
ونيجاتيف 1. هودي بيخلوا لي هيدي 0، فاذا same opposite same. واللي فوق انا قلت انه هي دائما بوزيتيف لانه هي نو روتس والساين للاي بوزيتيف، سو دائما بوزيتيف، فاذا بضطر انا اعبي كل الفراغات بوزيتيف. فاذا x belongs to، خليني اشوف هون بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، صح؟ numerator في يكون 0. لا 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 سوري، يعني لا لازم احط هودي لانه هيدي بالدينومينيتور، اللي تحت هي بالدينومينيتور، فاذا بعمل هيك. so he wants it to less or equal to 0. هلا equal to 0 مستحيل تكون equal to 0. okay so x belongs to what هون، فاذا it's negative 2 negative 1 open. ليه ما في يحط closed على الزيرو؟ ما في يحط closed على negative 2 على negative 1 لانه هي اصلا ما فيها تكون 0. اوكي طيب يعني ما في زيروز هون، فاذا خلص هي negative 2 negative 1 open. that's it. هيدا كان this question. خليني اعمل لك كوبي على السريع هيك بحطها as image. بس عم فرجيكم البيكتشر. تعذب يعني هو عم يكتب السوليوشنز كثير بتعذب. علق يكتب اتس اوكي. فاذا هيدي هي. طيب I'll solve part A here. x باخذ اللي فوق اللي هي minus 2x squared plus 3x plus 5، بجيب الروتس. شو هن الروتس تبعها؟ حاول انا اجيب الروتس للي فوق وللي تحت بنفس الوقت. اوكي فاذا الروتس خليني اشوف negative 2 و3 و5، هيدي ال A وال B وال C بيطلع 2.5 و minus 1. اوكي فاذا خليني احطهم minus 1 و 2.5. يلا بنشوف تاني وحدة شو الروتس تبعها. تاني وحدة اللي هي 3x squared plus 4x minus 7. بعملها هيك وبس، ما بكتب شيء تحت. هلا بقول لكم ليه. اوكي so it is 3 4 و negative 7 minus 2 point minus 7 over 3 1 minus 7 over 3 1 minus 7 over 3 يعني 3 4 minus 7. اوكي اذا يعني minus 2.3 تقريبا، يعني minus 2.3. هون بحطهم هون على جنب بس عشان اعرف وين بدي احطهم، على وين بدي اعمل لهم لوكيت. فاذا اول وحده minus 7 over 3 minus 2.3 لأنها، ثاني واحدة minus 1، ثالث واحد 1، وآخر واحد 2.5، وأكيد plus infinity here minus infinity here. خليني أغير الكالر. يلا أول واحدة شو اللي بخلي لي إياها 0؟ minus 1 و 2.5، فإذا الساين للإكس نيجاتيف، فإذا نيجاتيف 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 بوزيتيف بوزيتيف same opposite same. اوكي مش خليت لي شيء واحدة opposite same، لا كلهم same opposite same. طيب here مين اللي بخلي لي اياها 0؟ هيدا وهيدا، صح؟ minus 7 over 3 1. شفتوا ليش انا اهميه اني بحط الروتس هي؟ اول شيء بكون عارف انا اول اثنين هني لاول وحده، ثاني اثنين هني لثاني روت، ثاني ايكويشن، وبكون عارف مين بدي احط بالاول ومين بدي احط بالاخير. مثل ما قلت لكم وبرجع باكد لانه كثير كان الناس يعملوها السنه الماضيه واللي قبلها والسنين اللي مرقت واللي فاتت، انه كلهم حطوهم عشوائيا هيك وخلص. اوكي بيطلع غلط. so 0 0 here so it is same opposite same. طيب هلا ليش انا ما بدي احط فراكشن؟ لانه هو ما معطيني اياه فراكشن، هو معطيني سيستم انه انا بدي هيدي بوزيتيف وهيدي نيجاتيف at the same time. فاذا اللي فوق بوزيتيف واللي تحت نيجاتيف at the same time. يعني هون اللي فوق بوزيتيف واللي تحت نيجاتيف at the same time. بوزيتيف بوزيتيف لا، نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف لا، ما بتزبط. فاذا ما بتزبط غير هون. اوكي
فاذا اللي فوق بوزيتيف ستريكتلي واللي تحت نيجاتيف ستريكتلي، فاذا هن ما بيتفقوا الا على x belongs to -1 1 up. just بس هاي هي يعني هيدي اسهل من اللي قبلها. اوكي يلا خلينا نروح على بارت بي على السريع كمان. x اول وحده خليني اسميها f x. خليني احسن ما احط لك اللقب f x. ثاني وحده خليني اسميها g of x. اوكي يعني هيك بكون انا عارف حالي شو عم بعمل. اوكي يلا شو الروتس اللي فوق؟ نيجاتيف 4 هي نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5. فاذا نو روتس خي نو روتس وهيدي نيجاتيف، فاذا شو هي دايما هيدي نو روتس. اوكي طيب اللي تحتها بيطلع الروتس خلص جبتوهم، بيطلعوا x1 equal 5 ونيجاتيف 5 على الكالكوليتر. فاذا minus 5 و5. طيب اول وحده شو الروتس تبعها؟ نو روتس. شو الساين للاكس؟ شو الساين للاكس سكوير؟ نيجاتيف، فاذا هي بتاخذ الساين للاكس سكوير. اوكي طيب جي اوف اكس اللي هي الاكس سكوير ماينس 25، شو الروتس تبعها؟ شو اللي بيخلي لي اياها زيرو؟ هيدا وهيدا. اوكي شو اللي بيخلي لي شو كيف بدي احط البوزيتيف والنيجاتيف؟ سيم اوبوزيت سيم. طيب وين هن بدي اللي فوق نيجاتيف واللي تحت greater or equal to 0. اللي فوق نيجاتيف هي اصلا اللي فوق دايما نيجاتيف، واللي تحت greater or equal to 0. فاذا here اوكي here and here. عرفتوا كيف؟ والزيرو من ضمنهم اكيد، فاذا هيدا الزيرو. اوكي فاذا بتكون الاكس belongs to what؟ x belongs to minus 5 minus infinity minus 5 closed. هو بده اللي تحت greater or equal to 0. اوكي يعني اللي فوق نيجاتيف خليني احطها هيك كومن، اللي فوق نيجاتيف واللي تحت بوزيتيف مع زيرو. اوكي يعني مع اللي بيخلي لي اللي تحت زيرو. يونيون كلوزد على 5 بلس انفينيتي. بتسال حالك سؤال هل على هيدا الانترفال بيطلع اللي فوق نيجاتيف يعني الاف نيجاتيف والجي بوزيتيف؟ يس. هل بيطلع الجي زيرو؟ يس. سو ذاتس اوكي. هيدي كانت كل الخطوات.